sasa Benson. Speed limit ni 20. 20. Sizipendi. Nenda kama ndio wanajenga nyumba inaitwa Jabali. Jamba? Jabali Towers. Jabali. Jabali Towers. Oniapa. Itakuwa high rise. Ni residential pia? I think so. Urban living in Kenya. Nikusupu si kubaya. 40 kilometers per hour. Nikusupu si kubaya. You know? Ukiangalia wame upkeep iko. Unaweza pata service. Ni kusafi. Na hata drainage na kaida fit. Sababu unaona hii unajua hii drainage. Unakelewa nini? For slabs. Na kuna walking path fulani. Texas. Oh, hapa. Last time tuliingia hapa. Nani trigger foods walikuwa hapa before hapa. Ile. Hii iko to right. Sasa hiyo rental unit ni vacant. Ama ni furnished. Hapo paraunda. Naona hapo. Kule ni tuga walitoa. Haya sawa. Rĩu ĩno akĩigua wa maingĩria ecosystem ĩno yoĩ nĩguo ndũratinda ũgĩthiũrũrũka ukamenya watũma ũyũ ũĩ ndatũma customer haha ĩ ũyũ nĩ ekũrĩa no ndekũrĩa kĩndũ kĩnene mũkorwo na agreement atĩrĩrĩ niĩ ndĩrĩhagia ona ũũ ngamũnengera gacunjĩ ũguo tarĩu nĩwamenya tarĩu ũyũ Njũgũna rĩ waigua auga arĩrĩhaga kĩ percentage ndiũĩ kana nĩ 30% kana nĩ guga kĩndũ ta kĩu rĩu nona ũngĩmũrĩha angĩkũrĩha 30% rĩ nona tũragayana 30% nona nĩ kĩndũ kĩnini na nĩtũndũraigire gũkũ na nĩtweka atĩa nĩũrehire client haya poa na nĩũ advertise rĩu rĩ aria nake
uigue uria kuga final agreement ile mo corona anyways leo ule So ile kitu alafu nini mkoje alafu pale mbele nitakuwa 20 alafu ile kitu yenye sasa pia unaweza fanya ya kusaidia ku reduce cost ni kama ni client wenye benza kwa kwambia kuna management hapa ati wenye toginya uke siwe unakuja ukahurira uyu management ona ugatuma client ukamunyitithania ukamuonia riu gwathie through ri transaction yathie through arihwo ri undu ukimenya gicunjĩ kĩrĩa ũgũkĩmũnengera wa management no na ndũnahũthĩra fair na ndũnahũthĩra wanyita ama the other option ni basi uchukue client wako unakuja na yeye lakini ukamurihia view hivi so wĩgiĩ marĩhi ũgĩtwĩre nĩguo tũmenye na ithuĩ kana nĩ tũgũthiĩ na mbere kana tũkiuge tũgũtigĩre wĩke atĩa tondũ wanahota kũingĩria andũ erĩ na mbeca iria ĩrauma nĩ nini korwo nĩ hathara ni wone kana kaba wĩkĩte wĩike tondũ weka wĩike nĩwona nĩ at least nĩrambe tarĩu ona ithuĩ he customer tũreheria nuthu rent no tũtiendete acio no rĩu rĩ ũgakinya handũ ũkauga atĩrĩrĩ mbeca no mbe no lakini sasa ile ile disadvantage kwa client ni ati nikipata client unafikiri nitaonyesha na mwenye ananilipa uko nani ama nitaonyesha mwenye ananilipa hapa hiyo ndio inakuwa disadvantage kwake totaro ukikora sita put effort kama ni client okay it's based on how far you have to travel so unaweza amua ni 1500 to 500 depending on distance you have to travel to make your viewing possible. Utakafani na kuna watu wenye wanalishanga pia finance na hiyo inachajiwa kwa tenant. So me I don't do that because like sionangi mara nyingi ni hao wananikuta sini na watafuta unaona si yeye ananiambia nataka niende na mimi alafu nina natafuta but kama ni situation kama hiyo kwenye mtu anakwambia nataka niende na hivi na hivi na hivi ndio unazunguka unaenda unatafuta unamleta sasa wanachaji I think ni mtu ananiambia anachaji 15,000 finder's fee kwenye unamwambia because ni mimi ndashina mafuta just spend time yakwa Davi deva na nidona na niweda nyumba ino so now in the